A few moments later. Pow! So what is up, social media warriors? It's me again, i-vlog at your service. So now guys, for today's video is tuturuan ko po kayo kung paano nga ba magpadami ng views sa TikTok na sa pamamagitan ng napakadaling way lang. So first guys, bago tayo magsimula, okay, if bago ka pa lang sa aking channel, okay, please mag-subscribe ka na. And kapag nakapag-subscribe ka guys, okay, and kapag nakapag-subscribe ka guys, comment mo sa baba ay subscribe, dahil malay mo isa ka sa pipili kong manalo ng pag-giveaway ko if umabot tayo ng 30k subscribers. So as you can see guys, we have now 29k subscribers. Congrats to my channel. So ayun na nga guys, without further ado, let's start the tutorial. So now please punta muna tayo sa ating, of course, TikTok. Okay na dito guys, na as you can see guys, ito po yung TikTok account ko. Wala pong masyadong followers and wala pong video na pinopost. Pero bago yan guys, mag-post muna tayo ng ating video. Okay, it's na to, and then post na natin. And guys, just wait lang natin guys. Okay, wait lang po natin mga idolo. Okay, na-post ko na lang to guys para mapabilis po tayo. Okay guys, so see guys, nakapost na po tayo na isang video. Na so nakikita nyo guys, wala pong views yan guys, no? 0 viewers po yan. Now wait, may gagawin tayong pang malakasang tricks dyan. So home na natin, and then punta po tayong Google Chrome. Where is it? So ito yun guys, no? And then type nyo guys, fire liker. Okay, now search natin yan. Okay, wait lang natin guys. So ito na, click nyo lang po yung pinakauna guys, no? Don't worry guys, yung link naman ilagay ko sa baba para hindi na kayo mahirapan maghanap. So ito na mga lodi, just waiting na po tayo sa ating auto views. So ito na guys, opening na, no? Pasensya na kayo guys, medyo di po ganun kalakasan ng connection sa lugar namin. Pero okay lang po yan, worth it naman ang pag-aantay nyo. Sure ako dyan, okay mga lodi? Nandito guys, lagay nyo lang po username ng inyong TikTok. So back po tayo dun. Medyo hindi ko po sa all yung aking username, so back lang po tayo agad sa TikTok natin, no? So ito yun, no? I-vlog followers. So followers. Okay, pinaglaruan talaga guys, no? So ito i-vlog. Oops, wait lang guys, copy natin ng maayos. Kailangan tama ito guys. Make sure guys, kapag naglalagay po kayo ng username is tama po, wala pong mali. Okay, sensya na guys, medyo nataranta kasi ako mag-type dito eh. So bari 4 na i yata yun mga lodi, no? 4 na i, okay. So yun guys, good to go na tayo. And after that, click yun lang po yung continue. Wait lang natin to mga lodi cakes. Okay, pause ko saglit. So ito yung lalabas guys, wait lang po kayo ng 6 seconds. So yun na, after that is visit fire liker dashboard. Click nyo lang po ito. Okay guys, wait lang po natin to. Okay, verification code tayo mga lodi. Just wait lang po natin, no? Okay. So ito ang sabi niya guys, please verify that you're a human being. We strictly ban bots to secure our system. So ito guys, kupihin lang po natin to guys. So medyo alam ko to guys, no? S5 4A. Kasi ito guys, ito na po yung code guys. Na try po natin i-continue kung tama tayo guys, no? Let's see mga lodi cakes. And so yun guys, mukhang tama tayo ng ating nilagay na username. So dito guys, pipili po kayo kung anong gusto nyo. So dito sa video nito is tuturuan ko po kayo kung paano magpadami ng views. So click nyo po itong auto views na to. So ito guys, remember guys, wala pong views ang ating video kahit isa. Okay, wait lang po natin ng 10 seconds. 5, 4, 3. Nakasya guys, hindi ko po ina-skipping video para po makita nyo talaga yung process. Okay, now visit fire liker. Okay, close lang po natin itong mga lodi cakes.
Wait, ba't ayaw mag-close, no? Tignan natin itong mga loads. So yun na, loading na po tayo guys. So ito pong lalabas dyan guys, no, na RCKC guys. Ito na po ang ating TikTok. So ito po yung video guys, pasensya na guys, di mo makita. Ganyan po kayo na connection sa amin. Malas. So ayun guys, pipili na po tayo ng views. So okay. Choose a limit. Kasi guys, 200 lang po kasi guys, naglo-loading pa. Na wait lang po natin guys. So, pause ko muna saglit. Ilo-load ko lang po yung website. And so ayan guys, goods na guys. Kung nakikita nyo guys, ito na po yung video ko kanina. Now, pipili po tayo ng ating views. So dito guys, hindi ka po talaga makakapili ng views guys. Kailangan po is 200 views lang talaga guys, no? So yan lang po yung limit nya. Now, send views na po tayo guys. Let's see kung gagana to. Okay, yun na. So yun na guys, views is sending on mentioned post. Meanwhile, do not refresh the page or go back once completed. You will be redirected to another page. So wait lang natin. Huwag daw i-skip guys. Okay, just wait lang for a minute. And so yun na guys. Okay, sabi niyo dito guys, success. Views has been successfully sent to mentioned post. Wow, baka boret. Pero tingnan natin if totoo to guys. Now let's see guys if totoo talaga yun guys, no? Okay. Open natin ang ating TikTok. Now refresh natin. 0 views yan guys ha. 0 views. Okay, refresh natin to. Wait, ayaw na refresh. Okay, restart ko na lang yung TikTok guys. Where is it? TikTok. Okay. So, ito na nga guys. Try po natin i-check if may view na pong ating. So as you can see guys, meron na pong 192 views. Napaka-simple. Wow, legit na legit. Hindi ako makapaniwala guys. Totoo pala guys. Wow, sana all. So as you can see guys, meron na po tayong 192 views sa ating TikTok account. So okay lang po yung mga ganyan. Hayaan nyo na po yan, no? So ganoon lang kadali guys. And that's it guys. If you like this video, please leave a like naman dyan guys. I would really appreciate that very much. And hindi na ako magtatagal pa guys. That's all. Peace out everyone.